the most important Azerbaijani word for life. Master Azerbaijani word of the day has for you Nəfəs. Nəfəs. Nəfəs is breath, breathing, or respiration. How? Let's use in some phrases and then sentences. But phrases first. Take a deep breath. Steady breathing. Respiration rate. Dərin nəfəs almaq. Dərin, deep. Almaq, to take. To buy, in this case, take. Dərin nəfəs almaq. Müntəzəm nəfəs alma. Müntəzəm is steady, continuous. Breathing, nəfəs alma. See how it is? Nəfəs almaq, to breathe. Nəfəs alma, breathing. Nəfəs tezliyi, respiration rate. Ready for some sentences? Dərin nəfəs al və sakitləş. Take a deep breath and calm down. Sakitləş, calm down. Sakitləşmək, to calm down. Dərin nəfəs al, take a deep breath. Dərin nəfəs almaq, to take a deep breath. Nice and easy? Let's see another one. Biraz dayanak, nəfəsimizi dərək. I wanted you to know this because these two are usually used together. Let's see. Let's stop for a bit and catch our breath. See, nəfəsimizi dərək, catch our breath. Dərmək, the word actually, is meant to pick. Like when you pick a, let's say, a berry, a vegetable, you use this word dərmək. Dər, pick it, pluck it. Now, nəfəsimizi dərək, catch our breath in this case. Biraz dayanaq, a bit. Biraz dayanaq, let's stop. Biraz dayanaq, nəfəsimizi dərək. Right, that was today's word, nəfəs. Let's see what kind of use I have for you that will help you hopefully retain the word nəfəs better. I need one deep nəfəs before I go into that meeting. That was today's word, nəfəs. Make sure to come back tomorrow for another brand new word. Until then, I have masterazerbaijani.com serving you if you're interested in learning Azerbaijani in a much more deeper and fun way. Cheers.